गिरिवारधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव रे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपाद की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् अभाय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद की श्री गौर भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की Yanita Gora Premanande, all glories to the assembled bodies, all glories to the assembled bodies, all glories to the assembled bodies, all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Shakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakham Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Khanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Shrimad-bhagavatam, Canto 10, Chapter 26, Text 17 to 21. И сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам, песнь 10, глава 26, и стихи с 17 по 21. Okay, so I will read the first few verses and we'll read the 21 together. И я сейчас прочитаю предыдущие стихи до 21, а потом 21 повторю вместе. In the previous purport to text 16, it is said that these verses, well, including 22, are taken from the 8th chapter of the 10th canto. И в комментарии к 16 стиху говорится, что эти стихи до 22 взяты из 8 главы, where you find extensive purports. И там есть очень длинные комментарии к этому. Pragayam vasudevasya kvachit jatastavatmaja vasudeva iti shrimam avigyasam prachakshate. For many reasons, this is Gargamuni speaking. И это говорит Гаргамуни. For many reasons, this beautiful son of yours sometimes appeared previously as the son of Vasudeva. Therefore, those who are learned sometimes call this child Vasudeva. Это 17 стих. Раньше, по многим причинам, твой прекрасный сын иногда рождался как сын Васудевы, поэтому следующие люди иногда называют этого ребенка Васудевой. Text 18. Bahuni santi namani rupani cha sutasyate guna karma nurupani tanyaham vedano janaham. For this son of yours, there are many forms and names according to his transcendental qualities and activities. These are known to me, but people in general do not understand them. У твоего сына множество обликов и имен, которые соответствуют его трансцендентным качествам и деяниям. Я знаю их, но большинству людей они неведомы. Text 19. Eshavashreya adhasyat kopa gokula nandana anena sarva durgani yuyam agyastarishyata. To increase the transcendental bliss of the cowherd men of Gokul, this child will always act auspiciously for you, and by his grace only you will surpass all difficulties. Текст 19. Чтобы увеличить духовное блаженство пастухов Гокулы, этот ребенок всегда будет приносить вам удачу. Только по его милости вы преодолеете все трудности. Text 20. Puranena vrajapate sadhavo dasyo pidita rajate rakshamana jigyur dasyum samedita. O Nanda Maharaj, as recorded in history, when there was an irregular, incapable government, Indra having been dethroned, and when honest people were being harassed and disturbed by thieves, this child appeared in order to curb the rogues and to protect the people and enable them to flourish. О Махараджа Нанда, история свидетельствует о том, что когда Индру свергали с трона, и разбойники, пользуясь отсутствием достойного, могущественного правителя, не давали людям покоя, этот ребенок являлся, чтобы защитить людей и принести им процветание, и обуздывал разбойников и воров. 21. Yaetasmin mahabage pritim kurvanti manava narayo vivavantietam vishnu paksham ivasura. Oh, sorry. Okay, I got carried away. Yaetasmin mahabage
Yai tasmin mahabhage Pritin kurvanti manava Pritin kurvanti manava Narayo vibhavantyetam Narayo vibhavantyetam Vishnu paksham ivasura Vishnu paksham ivasura Yai tasmin mahabhage Pritim kurvanti manava Narayo vibhavantyetam Vishnu paksham ivasura Bolo. Yai tasmin mahabhage Yai tasmin mahabhage Pritim kurvanti manava Pritim kurvanti manava Narayo vibhavantyetam Narayo vibhavantyetam Vishnu pakshan ivasura Vishnu pakshang vasura Yai tasmin mahabhage Yai tasmin mahabhage Tim kurvanti manavaha Pritim kurvanti manava Rayo vibhavanti etam Vishnu paksham ivasura Ladies, Yai tasmin mahabhage Pritim kurvanti manavaha Naraya vibhavantiyetam Vishnu paksham ivasuraha yeah, Я, those persons who которые, etasmin это СМИН, unto this child в этом ребенке, mahabhage Махабаге, most auspicious те, что обрели великую удачу, pritim притим, affection любовь, kurvanti курванти, execute осуществляют, manavaha манава, such persons люди, na not не, arayaha араяха, their enemies враги, abhivavanti абхибаванти, do overcome одолевают, etan этан, those who are attached to Krishna их, тех, кто привязан к Кришне, Vishnu Pakshan Вишну Пакшан, the demigods who always have Lord Vishnu on their side полубогов, на стороне которых всегда находится Господь Вишну. Eva Ива, like как Asuraha Асураха, the demons. демоны. Translation: demons cannot harm the demigods who always have Lord Vishnu on their side. Similarly, any person or group attached to all auspicious Krishna cannot be defeated by enemies. That's it? Translation? Yeah. Somehow it's in Russian, it's some additional parts. It's not the same? It's the same, but it's like maybe one sentence longer. Oh, really? It's like, yeah. Interesting. Перевод. На стороне полубогов всегда находится Господь Вишну, поэтому демоны, асуры, не могут причинить им вреда. Точно так же любому человеку или сообществу людей, связанных с Кришной, тоже всегда будет сопутствовать удача. Любовь к Кришне делает их непобедимой для демонов, вроде приспешников Камсы, или внутренних врагов, то есть чувств. What is the extra sentence? It's like, that's
it's not only the demons who cannot affect them, but also the senses. Yeah, actually, in the Veda ways, it's like that also. This is incomplete. Ага. Что там нашли, что в Ведабейс, там на русском есть дополнительная строчка, и Прабху говорит, что на английском Ведабейсе есть, а здесь в книжке нет. То есть это, может, старая редакция. And there is an alternative translation which is in the 8th chapter. Demons, asuras, cannot harm the demigods who always have Lord Vishnu on their side. Same. Similarly, any person or group attached to Krishna is extremely fortunate because such persons are very much affectionate towards Krishna. They cannot be defeated by demons like the associates of Kansa or by the internal enemies, the senses. Yeah, this is the same translation. Good. Okay, thank you for pointing it out. Purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Actually, no, this purport is by the BBT, by the disciples of Srila Prabhupada. And, okay. Srila Prabhupada has especially indicated in this connection that just as Lord Krishna's associates could not be defeated by Kamsa, so his modern-day devotees will not be defeated by their demoniac opponents, nor will the Lord's devotees be defeated by the internal enemies, the lusty, materialistic senses. Комментарий BBC. Шрила Прабхупада особо подчеркивал, что подобно тому, как Камса не мог причинить никакого вреда окружению Кришны, так и демонично настроенные противники современных преданных Господа не могут нанести им поражение. Не смогут их одолеть и внутренние враги, похотливые материальные чувства. So this, the context of these verses, Krishna had just lifted Govardhan Hill, and all the residents of Vrindavan have seen this wonderful feat. И контекст этого стиха состоит в том, что Кришна поднял холм Говардхана, и все жители Вриндавана, они увидели это его удивительный подвиг. And they were bewildered because they were wondering how is it that, Krishna can do this. И они были поражены, они были сбиты с толку и не знали, как же Кришна мог это сделать. He must be a demigod, he may be God himself. И они подумали, он, наверное, какой-то полубог, или он сам Господь. So they were in this way contemplating the situation and at the same time describing all the pastimes of Krishna. И они размышляли об этой ситуации, одновременно они вспоминали игры Кришны. How he had killed Putana, how he had killed Trinavarta, how he had delivered the Arjuna trees. Как он убил Путану, как он убил Тринаварту, как он спас эти деревья Арджуна. So they went to consult with Nanda Maharaj. And Nanda Maharaj responded that he related when Gargamuni had spoken to him about Krishna. И они все пошли попросить совету Нанды Махараджи. Нанда Махараджа вспомнил, как Гарга Муни рассказывал ему об этом раньше. Because they were puzzled because on one side, Krishna is doing these wonderful feats, he's killing all these demons. И они были сбиты с толку и запутаны, потому что, с одной стороны, Кришна совершал эти удивительные деяния, убивал этих всех демонов. And at the same time, he's performing his childhood pastimes. He's like stealing butter. He's afraid of Mother Yashoda. He's peeing on the cowherd, on the gopis' place. Но с другой стороны, он являл свои детские игры, он воровал масло, он испугался мамы Ишоды, он играл с гопи. It's like Nanda Maharaj is saying, Krishna God? Whenever there is a storm, he runs to our bed and he jumps in the bed afraid. И Нанда Махарадж сказал, какой Кришна Бог? Когда начинается гроза, он в страхе прибегает и прыгает ко мне на кровать. He's always stealing things from everybody. How can God do this thing? How can God be afraid? И он постоянно ворует что-то у других. И вообще, как Бог может бояться? Why will God steal anything?
А зачем Богу что-то воровать? So they were like, this was the thing. And then Nanda Maharaj recalls this discussion that took place with Garga Muni much earlier. И Нанда Махарадж здесь вспоминает эту беседу с Гаргамуни, которая произошла намного раньше. And Garga Muni's intent, I mean, we just read the verses. First of all, he explains how this personality, Krishna, had taken birth before, and he was known as Vasudev. И здесь Гаргамуни в этих стихах он объясняет, что эта личность, которая сейчас пришел как Господь Кришна, он являлся уже раньше, как Господь Васудева. In fact, it's described in a previous verse how he appears in different colors, in different yugas. И там в предыдущих стихах описывалось, как он являлся как бы с разными цветами в разные юги. So, in one sense, is making him understand that this person is not just only his son, is not only the son of Nanda Maharaj. И он тем самым он давал понять, что этот ребенок, он не только его сын, не только сын Нанды Махараджа. But I think Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the purpose of this is to actually illustrate that actually Krishna is everybody's son. И Вишванат Чакраvarti Тхакур в своем комментарии описывает, что этот пример дается для того, чтобы показать, что на самом деле Кришна, он сын всех. Because he doesn't want them to think that, because Krishna is God, then they don't have to look after him anymore. Потому что Кришна хочет показать, что чтобы мы не думали, что если Кришна Бог, то значит не нужно о нем заботиться. He wants them to keep that parental relationship with Krishna. Он хочет, чтобы были эти родительские отношения с ним. But then he again continues by explaining very important points that they are very relevant for us at all times, and particularly at this time with the crisis that is taking place in Ukraine. И далее он объясняет очень важные вещи, особенно практические для нас, например, сейчас во время этого кризиса на Украине. Because it is at these times of great crisis and tragedy that our faith is tested. Потому что во времена этих больших кризисов и каких-то трагедий наша вера, она проходит испытания. So what do we do when our faith is tested? И что мы делаем, когда проверяется наша вера? What do you do? Что вы делаете? Have you feel your faith? Is your faith been tested before? Вы чувствуете, что вашу веру уже проверяли раньше? Yes. Да, нет? Yeah. And how do you actually reinforce your faith in the process of Krishna consciousness? И как вы усиляете веру с сознания Кришны? Harinam, 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 Harinam. Sadhu Sangha, chanting the holy names, yeah? Воспевать святых имен, саду санга. Taking shelter of Shrimad-bhagavatam. Принятие прибежища в Шримад-бхагаватам. So very beautiful verses here. And like he's saying, Eshava Shreya Adasyat, that Krishna will always act in ways that are auspicious. И в этом стихе говорится, что Кришна, он всегда приносит все благоприятное. Auspicious for his devotee. Все благоприятно для своих преданных. Do we have faith? Есть ли у нас вера? Because this is the difference between being a devotee and being a materialist. Потому что в этом разница, быть преданным или быть материалистом. The devotee has full conviction that whatever is happening in my life is happening by the mercy of Krishna. Потому что у преданного есть полная убежденность в том, что бы ни происходило в моей жизни, это происходит по милости Кришны. And even though it may appear to be a very dark moment in my life for whatever reason, и это может выглядеть как какая-то темная полоса моей жизни по той или иной причине. Is for my ultimate benefit. Но это для моего высшего блага. Shreya. Shreya. There's the difference between what is, preyas and shreyas, like immediate, well-being. И вот эта разница между Шреяс и Преяс. Преяс, с другой стороны, это как бы прямо сейчас благо какое-то.
And this is what, in one sense, you could say that is perhaps in all faiths in the world, but particularly in my experience, when I came to Krishna consciousness, I understood what Shreyas meant before I didn't know what it was. И это, в принципе, об этом говорится во всех традициях, но особенности я понял, это когда я встретился с обществом сознания Кришны, именно понял это понимание, что такое настоящий Шреяс. Because before coming to Krishna consciousness, my understanding of well-being meant immediate security, immediate comfort, protection, money, good family, education. Потому что до этого, до встречи с сознанием Кришны, мое понимание блага, оно было именно вот это кратковременное благо, именно чувство защищенности, хорошая семья, хорошая работа, образование. Well-being related to the body. То есть вот это благо, связанное с телом. And at most going to heaven. И right? самое высокое – это попасть в рай. But coming to Krishna consciousness, we are introduced to a different understanding. And the understanding is that the actual ultimate benefit is going back to Godhead. Но, встречаясь с сознанием Кришны, нам открывается совершенно другое понимание, что высшим благом является возвращение назад к Богу. Like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur expressed, that those who are favored by the Lord find their path paved with thorns. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что те, кто встали на путь назад к Богу, они идут по пути, усеянным колючками. There is this concept that actually when Krishna is actually merciful to his devotee, sometimes he may give a more severe type of punishment. И есть эта концепция, что если Кришна по-настоящему проявляет милость своему преданному, то он может послать ему какие-то более суровые наказания. And we see this in the Shrimad-bhagavatam repeatedly taking place. И мы видим, как в Шримад-бхагаватам это снова и снова происходит. Parikshit Maharaj, the Pandavas. Мараджа Парикшит, Пандавы. I mean, the whole Bhagavatam is full. Narada Muni, Dhruva Maharaj is full of situations of extreme desperation. И мы видим эти истории, Друва Махарадж, Прахлад Махарадж, и мы видим, что Бхагаватам полон этих историй, очень трудных ситуаций. And the Bhagavatam is teaching us that it's at these times where we realize what is the actual shelter. И потому что в такое время мы по-настоящему можем осознать, что является истинным прибежищем. The actual ashraya. Истинное ашрая. That anything else in this world cannot actually give us proper shelter. Потому что ничто другое в этом мире не может дать нам истинное прибежище. Like the Bhagavatam explains, that fallible soldiers. И Бхагаватам описывает, как это our government, our country, our family. Ненадежные солдаты, то есть правительство, наша семья, наше тело. Our body, our mind, our intellect. Наш ум, наш разум. They are all fallible soldiers. Они все ненадежные солдаты. And they are not the actual shelter. И они не являются истинным прибежищем. So sometimes the way by which we actually let go of this false conception of shelter is by taking them away. И поэтому то, как мы можем отказаться от этих ложных концепций, это ситуации, когда у нас это забирают. And when actually these things are taken away, then of course that's when our faith is tested, right? И поэтому, когда у нас эти вещи занимают, это как раз и есть тот момент, когда наша вера проходит проверку. And then we can become bitter. We can think, oh, well, is Krishna God really? И мы, становимся расстроенными, задаемся вопросом, так вообще Кришна Бог или нет? Or we can actually increase our attachment and our dependence on the Lord.
Или мы, наоборот, можем увеличить свою привязанность и зависимость от Господа. And by doing so, actually we are making progress towards the ultimate goal of life. И дело поступает таким образом, мы по-настоящему совершаем прогресс в сторону высшей цели жизни. So from that perspective, that unfavorable circumstance, it becomes a blessing. И с этой точки зрения эти так внешне неблагоприятные обстоятельства становятся благословением. So therefore, but the important thing when we are actually experiencing some unbearable situation. И важным моментом является то, когда мы проходим через эту ситуацию, которую очень трудно терпеть. Is to remember this, that Krishna will always act auspiciously for his devotee. Это вспомнить то, что Кришна всегда приносит благоприятно своим преданным. And one of the purposes of Krishna's appearance is to give his protection. И одна из причин явления Кришны – это дать свою защиту. So now in the very last text 21 today, Prabhupada, or the Shrimad-bhagavatam, explaining to us, Gargamuni explaining to us. И вот в этом стихе, который мы прочитали сегодня, в 21-м, здесь Бхагаватам и Гаргамуни, он объясняет нам. So, and I'll read it again. Еще раз прочитаю. Demons cannot harm the demigods, who always have Lord Vishnu on their side. Similarly, any person or group attached to all auspicious Krishna cannot be defeated by enemies. На стороне полубогов всегда находится Господь Вишну, поэтому демоны, асуры не могут причинить им вреда. Точно так же, любому человеку или сообществу людей, связанных с Кришной, тоже всегда будет сопутствовать удача. Now, like Prabhu mentioned, the translation in the Bhagavatam, maybe there is no mistake actually, maybe because actually in the purport, it mentions that the enemies are not just the external enemies, but they are the internal enemies. И в английской версии там нет вот этой последней строчки, но в комментарии там также говорится, что когда упоминаются враги, имеется в виду не только внешние враги, но также внутренние враги, наши чувства. So what is the actual enemy? Кто является истинным врагом? What is the actual enemy? Что является истинным врагом? Our mind. Who said it? Yes. Okay. And it's actually not our mind. There is a subtlety there. Someone would like to correct? Даже не просто сам ум, а что именно? Wish, desires. No, it's the uncontrolled mind. Неконтролируемый ум. The mind is not the problem. When the mind is uncontrolled, it's a problem. Проблема не то, что есть ум, а проблема то, что он не бесконтрольный. And they are the six enemies in the mind. Lust, anger, greed, illusion, fear, lamentation. И в уме есть эти 6 врагов: вожделение, гнев, жадность, иллюзия. And these enemies of the mind, they are actually represented by the 6 sons of Mother Yashoda, of Mother Devaki. И вот эти 6 врагов ума, их олицетворением являются 6 сыновей Деваки. They were killed by Kamsa. И они были убиты Камсой. And Kamsa represents fear of material existence. А Камса олицетворяет страх материального существования. So the point, the Krishna conscious perspective on any situation is to help us raise to the platform of understanding what is my relationship with Krishna, and how to actually develop love for the Lord. И любая ситуация, в которой мы оказываемся, именно точка зрения сознания Кришны, это то, как мне понять свои отношения с Кришной и прийти к развитию отношений с Ним. And that for a devotee, and the freedom or the beauty of bhakti is that it's not hindered by any material situation. И для преданного красота этого пути бхакти, что ему не может помешать никакая материальная ситуация. So regardless of
of how difficult life may be, we always have the opportunity to take shelter of Krishna. И не имеет значения, какая бы тяжелая ситуация ни была в нашей жизни, у нас всегда есть возможность принять прибежище у Кришны. And particularly, you could say in one sense, what is more dangerous? Temptation or tragedy? Temptation? Ага. И мы можем на самом деле задаться вопросом, что является большей проблемой или искушение или трагедия? What is it easier how is it easier to take shelter of В Krishna? какой ситуации легче принять прибежище у Кришны? When we are tempted by, material comforts, Когда он нас искушает материальный комфорт, or when we are, poked by the trident of Durga, of Maya, with the threefold miseries. или когда нас протыкает этот трезубец Майи, этих тройственных страданий. What is easier? Что легче? The tendency is easier to take Krishna's shelter when things are difficult, is it not? И тенденция состоит в том, что легче принять прибежище у Кришны, когда есть проблемы. Это разве не так? And that does not mean that we should be looking for trouble. Но это не значит, что мы должны сами искать проблем. We don't want to be overwhelmed with a material distress to the extent that it's difficult to take Krishna's shelter. Мы не должны быть настолько переполнены этим стрессом, что нам сложно принять прибежище у Кришны. So we shouldn't say, well, this is like favorable. That's not what I'm saying. I'm not saying that being in a very tragic situation is favorable for Krishna consciousness. Это не то, что это не о том я говорю, когда имею в виду, что трудные ситуации неблагоприятны для сознания Кришны. But if we do increase our attachment for Krishna and we take shelter of Krishna in a situation of hopelessness, we can experience actually Krishna's protection. Но если мы усиливаем нашу привязанность к Кришне и по-настоящему принимаем у него прибежище в состоянии полной беспомощности, то мы на самом деле чувствуем защиту Кришны. And this is coming out of the illusion of material existence, that we think that we are in a safe situation. We think that we can take, that we take shelter of our bank balance, of my education, of my family. But actually this is not the case. И в эти моменты мы выходим из этой иллюзии, то, что материальная ситуация – это безопасное место, и что мы можем просто принять прибежище своего счета в банке, своего образования, своей семьи. Нет, материальное место – это небезопасное место. So then the question remains, what is actual Krishna? What do we mean by Krishna's protection? И поэтому вопрос остается открытым. Что же мы имеем в виду под защитой Кришны? What do we mean by saying that the devotees or those who are attached to Krishna cannot be defeated by enemies? И что мы имеем в виду? Что значит, что преданные или те, кто привязаны к Кришне, их не могут победить демоны? And I am like very limited in my understanding of this. Мое понимание этого очень ограничено. But we can see in one sense that what is being described here is Gargamuni speaking to Nanda Maharaj speaking to the devotees in Vrindavan. И здесь мы видим, что это Гаргамуни объяснил это Нанде Махараджу, а сейчас Нанда Махараджа пересказывает это жителям Вриндавана. No one can be defeated by enemies. Что никто не может победить их. In the material world, in one sense, the situation is different. Но в материальном мире ситуация, можно сказать, она другая. From the perspective that the material world is dukkhalayam ashashvatan. Потому что материальный мир, он дукхалаям ашашватам. Is always problems. Там всегда проблемы. And in fact, in one sense, that we are devotees doesn't make us like immune. Does not. It doesn't make us immune to the miseries of material existence. И тот факт, что мы стали преданными, оно не делает нас, не дает нам иммунитет к этим материальным проблемам. As far as we are identifying with the body and mind, До тех пор, пока мы отождествляемся с телом и умом.
But it gives us immunity by actually enabling us to take shelter of Krishna. Но защита проявляется в том, что дает нам возможность принять прибежище у Кришны. It gives us the wealth of tolerance. Это дает нам богатство терпения. Because, I mean, can you imagine being in a situation like the devotees probably in Ukraine are experiencing right now? И вот вы можете ли вы себе представить ситуацию, через которую сейчас проходят преданные в Украине? And not having Krishna? Not having Krishna? И такую ситуацию, но без Кришны. No, that's no hope. То есть это нет надежды. No hope. Нет надежды. You know, those people who have no understanding of the afterlife, of the spiritual world, you know. Представьте, у людей нет понимания следующей жизни, понимания духовного мира. But for the devotees, Krishna is always accessible. Но для преданных Кришна всегда доступен. And regardless of what situation you find yourself in. Не имеет значения, в какой бы ситуации мы ни оказались. And He's appeared in our lives in the form of Shrimad-bhagavatam, in the form of the holy name, in the form of devotion, devotee association. И Он является в нашу жизнь в форме Шримад-бхагаватам, в форме святого имени, в форме общения с преданными. So, for us also, who may be now in such a difficult situation, this can act as an impetus for us to understand what is the actual shelter. И поэтому в этих трудных ситуациях для нас это может быть стимулом, чтобы понять, что такое истинное прибежище. And that, I was just listening about this couple from Ukraine. Her husband is not from the Ukraine. They flew out of, they left Ukraine. Я сейчас только слушал историю про семейную пару, она из Украины, он нет, и вот они уезжали из Украины. They were in Vrindavan. Они были в Вриндаване. They went to the Ukraine to see relative passing away or something. И они были в Вриндаване, вернулись в Украину, чтобы встретиться с каким-то преданным, который оставлял тело. They stayed there Они остались for a там. year. And then like last Thursday or whenever it was the first day, the bombs, start to fall on the city. И буквально, когда там несколько дней назад, бомбы начали падать на город. You're having a normal life, and then all of a sudden, everything just falls apart. То есть у вас обычная жизнь, и внезапно ваша жизнь просто разваливается на части. So they immediately decided to leave, and by Krishna's grace and mercy, they were able to go into a different direction, to the direction that most of the Ukrainian people were going. And instead of going to Poland, they went to Hungary. И по милости Кришны они смогли уехать не туда, куда все едут, в Польшу, а в Венгрию. And they were welcomed by the devotees, and all along the way they felt Krishna's protection. И они всю дорогу они чувствовали защиту Кришны. And they were appreciating the love and the kindness of the devotees. And how did they receive them? И они смогли оценить эту любовь и заботу и милость преданных, которые их приняли. But the point is that, having to start a new life now. Но это, представляете, им нужно начать новую жизнь сейчас. What will it be without Krishna consciousness? И что бы это было, если бы не было сознания Кришны? It will be unbearable. Это было бы просто нестерпимо. So that's the great value of Krishna consciousness. And this is, in one sense, how those who are attached to Krishna cannot be defeated by the enemies. И это одно из пониманий того, что как те, кто привязан к Кришне, они их не могут победить враги. And what is the worst enemy? The uncontrolled mind, fear. И какие самые ужасные враги? Это не бесконтрольный ум, страх. Fear comes because of a lack of faith. И страх приходит от недостатка веры. Fear comes from an understanding that there is something else apart from Krishna. Страх приходит от мысли о том, что есть что-то другое помимо Кришны. From seeing things separate from Krishna. От того, что мы видим вещи отдельными от Кришны.
And a devotee is abhayam, is fearless. А преданный он абхаям, он бесстрашен. And in this connection, we recall, you may have heard of this before, that when Prabhupada was a child, he was a kid, and he was in Calcutta. They were bombarding Calcutta. И можно вспомнить эту историю со Шрилой Прабхупадой, что он, когда был ребенком, то Калькутту бомбардировали как-то. And everybody was running into the shelter. They had some kind of bunkers for shelter. И все во время бомбардировки все бежали в эти бункеры, в бомбоубежище. Prabhupada was just a young boy. А Прабхупада был молодым юношей. You know what he was doing? И знаете, что он делал? You heard this before. Слышали эту историю? He was eating kachoris. Он ел качори. And he was saying, this is also Krishna's form, but it's not a very pleasant form. И он сказал, что это тоже форма Кришны, но эта форма Кришны не очень приятная. This is also Krishna's universal form. Это вселенская форма Кришны. Of course, easier said than done. Конечно, легче сказать, чем сделать. But still, we have to remind ourselves of these principles. Но все равно мы должны напоминать себе об этих принципах. And understand that Krishna is actually our well-wisher and friend. И чтобы понять, что Кришна является нашим истинным доброжелателем и другом, Our benefactor. нашим благодетелем. And not only that, И не только это. the good news is Хорошие новости в том, that he is also the supreme controller. что он верховный контролирующий. How good is that? Представляете, насколько это хорошо? Yeah. He's saying, not the Putin is in control. Yeah, exactly. Exactly. Именно. So the devotee can become peaceful in the most difficult situations by understanding that everything is acting according to Krishna's plan. И человек преданный, может оставаться умиротворенным в самой трудной ситуации, понимая, что все происходит по плану Кришны. And if we tolerate it, И если мы стерпим это, something good will come at the end. что-то хорошее придет в конце. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Grantha Shrimad-bhagavatam ki jai. Any questions or comments? Вопрос или комментарий? У меня есть вопрос. Prabhu, thank you for the nice class. You mentioned that we know this is favorite verse that the Krishna, when he's in favor to somebody, he sends the suffering. Yeah, and I heard, and also it's my doubt that sometimes we fear that life is troublesome so much, so we fear that Krishna, send us more. So how to overcome that? Вопрос в том, что упоминали на лекции, что Кришна посылает, если кого-то он благоволит, он посылает больше страданий. Как вот от этого страха избавиться, что жизнь и так не сахар, еще тут Кришна нам подкинет? I'm not sure if I can answer that question properly because I am frightened by that verse. Я не знаю, смогу ли я правильно ответить на этот стих, потому что меня этот стих тоже пугает. So it's a horrific idea. Это такая страшная идея. I can respond to that in a very simple way. Just something came to my mind. Я очень просто попытаюсь ответить, что-то вот на ум пришло. And I remember when I first, anyway, I don't know how relevant it is, but I'm going to share it. If it's not relevant, okay. Не буду это рассказывать, там не связано, ладно. I remember when I first moved to that, I left my country and I wanted to go to India, Я первый раз оставил свою страну и поехал в Индию. And on my way to India, I met the devotees in the UK. И на пути в Индию я встретился с преданными в Англии. And then I joined the movement and I didn't go to India. И я присоединился к движению там и в Индию не поехал. So I've been in the movement, doing book distribution every day for 3 years? И я... No, yeah. 3 years. И я присоединился к движению и занялся распространением книг где-то на протяжении 3 лет. And the spiritual master makes the announcement that, okay, we're going to Vrindavan.
Jai. И духовный учитель объявил: все, мы едем во Вриндаван. So they gave the paper for all the devotees to fill for the visa. И они всем преданным раздали документы, чтобы подать на визу. Everybody gets a paper, Все получили бумажки эти, apart from me. кроме меня. We were trained in those days that you couldn't even say, why not me? Но в те дни нас учили, что нельзя даже спросить было, а почему мне не дали. But I really thought it was a mistake, that I will get the paper later on. Но мы подумали, наверное, какая-то ошибка, мне позже эти документы дадут. So anyway, I didn't get the paper, and I was the only person in the whole temple, apart from other two devotees who already had been to India, to Vrindavan, who didn't go to Vrindavan. И я оказался среди тех 3 преданных, которые из всего храма не поехали во Вриндаван. It was very, very painful. И это было очень болезненно. I was a new devotee also, like, nah. But I do remember that I got a realization, or you can call it an enlightenment, and it was that actually, if you go to Vrindavan, but if you are in the wrong consciousness, it's worse than stay here and being in good consciousness. И я там получил эту очень глубокую реализацию, что лучше, нежели поехать в Вриндаван в плохом сознании, лучше остаться здесь и оставаться в хорошем сознании. Because I was, when you're a new devotee, the mind is still like so disturbed all the time. И когда я был новеньким преданным, то ум был всегда постоянно обеспокоенным. And I was thinking of Prabhupada. Я думал о Прабхупаде. That Prabhupada had to undergo such tough situations. И Прабхупада прошел через столько таких трудных ситуаций. We can't even imagine. Мы даже представить не можем. Like I was speaking with Harisori Prabhu a few weeks back, and he was telling that Prabhupada had a headache for like 10 years, like a buzzing inside, like bzzz, a buzzing. И я недавно, несколько недель назад, общался с Харишари Прабhu, и он мне рассказал, что у Шилы Прабхупады была головная боль, и у него гудение в голове было на протяжении 10 лет. He has so many problems, physical problems, heart attacks. У него было столько проблем с телом, сердечные приступы. And on the top, he had to deal with so many challenges establishing the movement. И в это же самое время ему приходилось решать эти все проблемы и трудности в основании движения. But he had Krishna. Но у него был Кришна. So that's the greatest attainment is being Krishna conscious. And sometimes Krishna will hit us where it hurts the most. И это самое великое достижение обретения сознания Кришны. И Кришна иногда, он как колет туда, где больнее всего. At that point, for me to come to Vrindavan was a sensitive topic because I had been years trying to come here, И в тот момент вот эта поездка в Вриндаван была для меня очень важным, потому что я годы мечтал об этом. How could you do this to me, Krishna? Кришна, как ты можешь Everybody, even people who have joined after me, they were going, Что люди все поехали, даже те, которые после меня присоединились, они тоже поехали. So it's a simple thing. Definitely that later on I got much heavier tests, which I don't need to kind of share, but I just wanted to choose a milder one. И, конечно, в моей жизни случались более серьезные ситуации, просто я поделился более простой. But then the idea, in answer to your question, is that when we actually understand the value of Krishna consciousness, we see that there is no high enough price. Но мы, когда по-настоящему поймем цену сознания Кришны, то можем понять, что никакая цена не является слишком высокой. If Krishna is actually going to remove a false conception that I have about material happiness, then Hare Krishna, welcome, И что если Кришна по-настоящему уберет у нас эту ложную концепцию материального счастья, то Харе Кришна, я готов. And we should embrace that situation. И мы должны принять эту ситуацию. And then as we move on in our Krishna consciousness, we get to see that actually that was Krishna's mercy. И далее, продвигая сознание Кришны, мы увидим, что это было по-настоящему милость Кришны. I got to come to Vrindavan 2 years after. Я через 2 года после этого And приехал в Вриндаван. I came with a smaller group. We got the opportunity to do wonderful service in Kushan Sarovara. It was very special. И мы приехали меньшей группой, у нас появилась возможность там заняться служением, и это был очень особый опыт. But the main principle here is that Krishna
just to soften up that verse also, that Krishna will push us, but he will not break us. И вот что к этому ответу на вопрос, что Кришна, он будет как бы нас толкать, и, ну, как бы, но он не сломает нас. He will give the perfect medicine according to our situation. И он даст нам лекарство, которое в совершенстве подходит именно к нашей ситуации. And we should not be in fear of Krishna. Мы не должны бояться Кришны. We should not be in fear. Мы не должны бояться. Because he is actually our well-wishing friend. Потому что он наш доброжелатель и друг. So even though he may maybe like kind apparently like shaping us, there is actually an analogy they use in Vrindavan. I heard many years back. I think I heard it from Dinabandhu Prabhu. I don't remember who I heard it from. И это на самом деле очень похоже, как из камня вытачивается что-то. Я слышал эту пример во Вриндаване, мне кажется, Динабанду Прабhu. But he's talking about the spiritual master, and he's saying that, you know, you see these stone things to actually like make clay pots. Вы знаете, что как эти гончарный круг, на котором делаются горшки. And the way they give it shape is that on one hand they're supporting the clay, they're like, you know, pedaling, and it is kind of moving, and then with one hand they're holding the clay pot, and with the other one with a hammer, giving shape. Что они с одной стороны там вот раскручивается круг, и одной рукой он придерживает глину, а с другой стороны он как бы придает ей форму прям таким молотком. So there are always these two sides of the coin. That on one side, Krishna is, you know, maybe doing something hard to us, but at the same time, he is protecting us. И что всегда, в любой ситуации, и вот эти это как две стороны монеты. С одной стороны, он как бы придает нам форму и что-то суровое нам посылает, но с другой стороны, он всегда защищает нас и поддерживает. And if we study the scriptures, particularly these verses we're reading right now, we're hearing how Krishna favors his devotee. И мы читаем из Писания, особенно стихи, подобные этому, мы читаем где, что Кришна, он проявляет особую милость и заботу о своих преданных. He's Bhaktavatsala. Он Бхактаватсала. And therefore, as I said, we should understand that whatever happens, good or bad, we, with body, mind, and words, we offer our respects to the Lord and continue with our Krishna conscious practices. И потому, что бы ни происходило в нашей жизни, мы продолжаем слушать тело, ума и речи, продолжать служить Ему и продолжать нашу практику сознания Кришны. Is that answering? Yeah, it's done, Louis. Okay. Yeah. I think we need to be, because there is a program here now. Тут программа будет, поэтому нам нельзя задерживаться долго. Харе Кришна, ваша милость. Спасибо вам за лекцию. Вы говорили, что Кришна толкает, укалывает. Можно ли считать, что в это время Кришна переливает жизненную силу сознания у этого преданного? И можно ли считать, что вот этот перелив жизненной силы сознания есть игра Кришны? Игра сознания Кришны. Харе Кришна. Thank you for your class. Prabhu is saying that you mentioned that Krishna hits us, he pokes us. Does it mean that during that time Krishna is giving his life force to the devotee, and this is like a part of the lila? Part of the lila? Meaning? Krishna conscious lila. Well, it's Krishna's special mercy. Да, это особая милость Кришны. It's Krishna's special mercy. It's like you have an umbrella which is full of holes. Full of holes. И представляете, у вас зонтик, который дырявый. You're in the middle of the storm, getting all wet. А вы посреди огромного шторма, и вы промокли. And then Krishna comes and takes it away. И Кришна приходит и забирает этот зонт. You're taking my umbrella away. И мы, ты у меня зонтик забрал. But then Krishna comes and gives you a good umbrella. А потом Кришна дает нам хороший зонтик. So it's a bit like this. Sometimes we think that we have placed our faith in fallible soldiers, and that's the meaning of that verse. И вот что просто оказывается, что на самом деле мы вложили свою веру в этих солдат, которые
их постигнет поражение. And Krishna's mercy doesn't only come in form of suffering also. It comes in the form of loving reciprocation. Но милость Кришны приходит не только в форме страдания, она также приходит в форме вот этого And любовного взаимообмена. that's the most beautiful thing, because often we are not able to experience that loving reciprocation until we really take shelter of Him and depend on Him. And sometimes the only way that we are going to do that is by being put in extreme circumstances. И проблема в том, что мы не можем испытать этот любовный взаимообмен с Кришной, потому что мы не можем достаточно сосредоточиться, а мы можем достаточно сосредоточиться только когда мы проходим через эти трудные ситуации. I remember, do you know Tribhuvanath Prabhu? Знаете Трибхуванатха Прабху? Famous devotee. Известный преданный, удивительный. Sankirtan hero. Герой Санкиртаны. So he was preaching in, I don't remember, the Middle East, it was Lebanon, one of these places during the war. И он проповедовал на Среднем Востоке. In the middle of the war, this devotee, Tribhunath Prabhu, has pure faith. И там была война, и у Трибхуванатха Прабху у него чистая вера. So he got caught by the enemies and he was put in a cell which he could not even stand. He had to be like this on a cell, close, no light, nothing. Его поймали и посадили в тюремную камеру, в которой даже нельзя было встать, там ни окон было, просто. You don't even know if you're gonna come out of that cell again. И там не было понятно, что он вообще выйдет ли когда-то из этой тюрьмы или нет. You know, it's like, and he said that he chanted the best rounds of his life. И он сказал, что там он повторял самые лучшие круги в своей жизни. Experienced so much of Krishna's presence. Получил опыт присутствия Кришны. And there's so many stories with him where he was in these kind of situations. You И know? он рассказывал подобные истории с подобными ситуациями. I forgot the name of this devotee from South Africa. Well, not from South Africa, from the US. Chudi Prabhu. He was preaching in South Africa, and these guys, they came into his house to steal from him. И я помню этого преданного Кшути. Chudi. Кшути Прабху, он из Америки, но он проповедовал в Южной Африке, и там пришли люди, чтобы обворовать его. So they break into his house, and these guys, they are like, yes, they're two guys with the guns, you know, and they're just talking to each other about if they should kill him or not. И они вломились ему в дом, и они два человека с оружием, и они между собой говорят, они решали, убивать его или нет. He's hiding underneath the bed, and they just talking, should we shoot him or? А он прятался под кроватью, и они говорят, ну что, мы пристрелим его или нет? And he's just chanting, you know. He said, I never chanted like this in his life. И он сказал, я так воспевал, никогда в жизни так не воспевал. So sometimes, these are extreme situations, but sometimes Krishna turns the heat up. И иногда это, конечно, экстремальная ситуация, иногда Кришне приходится огоньку нам поддать. However, Так или иначе, I would like to say that when you are in that kind of situation, and like the devotees, they are now in Ukraine, we send our, kind of love, compassion, and our support in whichever way we can. но когда преданные проходят через такие ситуации, например, что происходит в Украине, то мы должны посылать им любовь, поддержку и заботу, насколько сколько мы сможем. Whether it's financial or through prayer. Можем ли мы делать что-то финансово или просто молитвой? It's not the time to say, oh, Krishna is just giving you a special I mean, it's a very, very delicate situation, and we just pray that the devotees there can actually take Krishna's shelter and accept Krishna's plan. И мы не должны, конечно, говорить, это Кришна вам милость особо оказывает. Нет, мы должны, это очень деликатная ситуация, и поэтому мы должны молиться, чтобы преданных была возможность принять эту ситуацию. When the devotees are suffering, they need to be comforted. It's time for philosophy, but mostly comfort. Когда преданные приходят через трудности, им нужна поддержка, а не философия. Может, немножко философия, но в основном поддержка. Okay. Yeah. Спасибо большое за лекцию, очень актуально. А я хотела, то есть правильно я поняла, то есть когда Кришна нас отвязывает от чего-то, да, то он учит нас ко всему относиться нейтрально, получается, то есть не привязываться, не привязанности учит, да, нас,
и в то же время Он хочет, чтобы мы привязались к Его лотосным стопам. Но в то же время, как бы, когда это происходит, иногда получается так, что ты просто погружаешься в депрессию из-за этого, и ты не привязываешься к лотосным стопам Кришны, а просто погружаешься в такую депрессию. Что с этим делать? Hare Krishna, thank you for the very actual life topic. Yeah, Mataji is asking that do she understand correctly that when Krishna sent by taking something from us, Krishna is showing us that we should not be attached to these things, but we should become attached to Him. But sometimes we feel depression when Krishna takes something from us. Apart from, instead of attaching to Him, we just attach to our depression. Yeah. So what to do? So that's the challenge. That's the challenge. И в этом трудность, именно в этом и есть трудность. So therefore, they say that the more you sweat in times of peace, you sweat in times of peace, the least you bleed in times of war. А есть такая поговорка: чем больше вы потеете во времена мира, тем меньше вы проливаете крови во времена войны. Meaning that we should be cultivating our Krishna consciousness all the time, so that when the difficulty comes, we can maintain that Krishna consciousness. Суть в том, что мы должны развивать свое сознание Кришны всегда, и в тот момент, когда приходят трудности, мы смогли бы поддержать свое сознание Кришны. And that we actually can find that shelter in Krishna consciousness. Because there is no other shelter. И чтобы мы могли найти это истинное прибежище сознания Кришны, потому что по-настоящему нет никакого другого прибежища. You see, we should not misunderstand also that the tragedy is coming because of Krishna. Tragedy is coming anyway. Мы не должны думать, что трагедии и проблемы приходят только от Кришны. Трагедии и проблемы приходят в любом случае, придут. And that's the point I was making, that the tragedy is happening now for the devotees and the non-devotees. But at least the devotees, we have Krishna's shelter. Потому что трагедия происходит и с преданными, и непреданными, но у преданных есть прибежище Кришны. So we should understand that tragedy and problems in the material world are unavoidable. Мы должны понять, что трагедии и проблемы в материальном мире, они неизбежны. And the Krishna consciousness is the ultimate solution. А сознание Кришны — это как бы решение всего. There is no other solution. Нет другого решения. Is that okay? Нормально? То есть правильно понимаю, что нужно, вот если научиться непривязанности, значит нужно жить здесь и сейчас и как бы видеть во всем любовь Кришны, что бы ни происходило, да? Does I understand correctly that we need to live here and now without the attachment and seeing everything, accepting everything as the mercy of Krishna? Is that the right? Yeah, we should. The key point Prabhupada says in the Nectar of Devotion that there is one verse that should act as the guide for all devotees. И Шрила Прабхупада говорит об этом же в «Нектаре преданности». Он сказал, что это должно быть наставлением для всех преданных. What is that verse? И знаете, что это за стих? What is the verse with the guide for all devotees? Который является руководством для всех Nectar of преданных. Devotion. В «Нектаре преданности». Prabhupada says that about one verse in all of his teachings. That this is the guide. This verse is the guide for all devotees. Он сказал только по поводу этого стиха, что это самый важный стих для всех преданных. Кто-то знает? You know it, come on. No? Tatenu kampam susamikshmano bhungyana evatma kritam vipakam ridvava purvir vidadan namaste yeveta yomukte pade sadayabhak. One who earnestly waits for you to bestow your mercy upon him. Тот, кто терпеливо ждет, когда ты прольешь на него свою милость. All the while patiently. В то же самое время терпеливо. Suffering the results of his past activities. Перенося страдания в результате своей прошлой деятельности. And offering respects to you with body, mind and words. И в то же самое время он поклоняется тебе телом, умом и речью. He becomes the rightful heir. You understand? Okay. He becomes
For one who acts according to this, all the while patiently suffering the reactions of one's past misdeeds, and meanwhile offering respects to the Lord with body, with mind, and with words, he becomes the heir of the kingdom of God, because it's his rightful claim. Такой человек становится достойным войти в как бы царство Бога, потому что это становится его как бы наследным законным правом. So that's the formula. И такова формула. You don't know what's going to happen. Мы не знаем, что произойдет. Any moment, maybe war, maybe material disease, maybe the loss of a relative, who knows what. But all we can do is offer our respects to Krishna with body, mind, and words, and patiently continue with the process of Krishna consciousness. And no matter what, Krishna gives us the assurance that we will go back home, back to Godhead. И мы не знаем, что может произойти в следующий момент, какая-то война, болезнь, потеря родственников. Но все, что мы должны делать, это продолжать телом, умом и речью поклоняться Господу, терпеливо переносить все. И Кришна дает нам заверение, что мы вернемся назад к Богу. Okay? You know, this morning I said to myself, today I'm finishing on time, no matter what. Every time I give class here, I always say, I will finish on time. Okay, add something. Yeah, Prabhu, Narada Muni. Prabhu. Это вопрос очень глубокий, Матаджи сказала. Переведи это. Prabhu is saying that the question of the Mataji is very deep. Потому что депрессия это значит, что я хочу быть одинокой, одиночество. Что я хочу быть одиноким? Да, быть в одиночестве, быть сам один, не вместе с другими. Because depression means I want to be alone, not with others. I want to be alone, not with others. Yes. Наше движение это движение Санкиртана. And our movement is the movement of Sankirtana. И это Прабхупад сделал так, что мы были вместе. И это практически решение вот этого проблемы никогда не оставить общение с преданными. And Prabhupada makes it our movement, so we always be surrounded by the devotees, and this is the key. Always keep association with devotees. Yes, and this is the Prabhupada's gift to us. Это дар Прабхупады нам. Now the devotees actually are doing this food distribution. They're giving shelter to the devotees, and we should act as, you know, we are members of a big family. И преданные сейчас распространяют пищу, дают приют преданным, и мы должны действовать как большая семья. Most of you are Russians, right? Большинство из вас русские. Anyone here Ukrainian? Кто-то здесь с Украины есть? One. So you are all you're Belarus, huh? Right? You're from Belarus? You're from Ukraine also? A question, okay. Well, I was just going to say that, you know, Prabhupada really created the United Nations. И Прабхупада, на самом деле, что я хотел сказать, он создал это объединенную нацию. Because I sense, you know, how the Vaishnava community is responding to this crisis. И я вижу, как сообщество вайшнавов отвечает на этот, реагирует на этот кризис. Which shows we are all members of a big family. И это показывает, что мы члены одной большой семьи. And that in itself is Krishna's mercy. И это само по себе уже милость Кришны. Okay, one last comment, Prabhu. Последний комментарий. Yeah. Ека Чакра, Prabhu. Шрила Прабхупада объяснил нам, что Кришна и его святое имя отличны друг от друга. Объясните, пожалуйста. Prabhu is asking that Prabhupada said and explained that the holy name of Krishna and the Krishna, they are non-different. Could you elaborate on that? Okay, it's 9:20. I think that could be a different class. Это сейчас уже 9:20, а это тема отдельной лекции. But just to give a little point, because it's so important that Просто немножко скажу, потому что это очень важно. That we can get the same benefit from Krishna's holy names
from Krishna's names, from Shrimad-bhagavatam, as we can get from the direct presence of the Lord. То, что мы можем получить то же самое благо от Шримад-бхагаватам, святого имени, такое же, как от личного присутствия Кришны. And the moment that we actually begin to, even if we haven't realized it, begin to treat the holy name as Krishna and the Shrimad-bhagavatam as Krishna, then things will really start to happen in our chanting and in our Krishna consciousness. И как только мы начнем по-настоящему относиться к святому имени, к Шримад-бхагаватам, как к Кришне, даже несмотря на то, что мы можем до конца этого не осознавать, именно в тот момент все начнет происходить в сознании Кришны. At the beginning of the class, we were reading so many verses, В начале класса мы прочитали столько стихов. and I was just thinking that Bhaktivinoda Thakur, he said that whenever, the topics of the Bhagavatam are being discussed, it becomes the most auspicious place in the universe. И Бхактивinoda Тхакур говорит, что то место, где читаются стихи из Бхагаватам, это место становится самым благоприятным во Вселенной. So in answering to the question also of Mataji, И отвечая на вопрос Матаджи, that we have to keep the sound vibration of Krishna's holy names, the sound vibration of the Bhagavatam in our lives all the time, through good times and through bad times. Поэтому мы должны поддерживать эту звуковую вибрацию этих имен Кришны и Шримад-бхагаватам в нашей жизни и в хорошие времена, и в плохие. If we do that in the good times, when the bad times comes, it will be very easy to do that. Поэтому если мы делаем это, когда все хорошо, то нам легко будет это сделать, когда все плохо. If we don't, we will become depressed. А если нет, то мы точно будем в депрессии. Grantara Shrimad-bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. His Grace Radhika Nagara Prabhu ki jai.